visible that Sunni Muslim of India belong either to Hanafi or Shafi'i school of Muslim law. But there are other schools of Muslim law too. Discuss the schools of Sunni Muslim law in detail. If a question of this genre being asked, then we should have prepared for the origin and development of Sunni schools, the demographic divisions of Sunni school, how a religion from of Makkah spread all over the world. This is our concern right now, which we will categorically dealt in today's video. First, we have discussed about how personal law works, the division of personal law. I told you that it is divided into two categories. One is Hindu law and Muslim law. Again, personal in the ambit of personal law, I told that some laws are religious in nature and some are man-made. Religious means which was given by God to the human being directly, and man-made means it is passed by the state legislature or the parliament. In Hindu law, I told you that during Mahabharata, Lord Krishna has delivered the message directly to the Arjuna, but that is not seen in case of Muslim law. Here, the Allah or the God delivered his message to Prophet Muhammad via angel Gabriel. There is an intermediary person who delivered the message, through whom Allah delivered his message or wahi. After that, we have discussed about the about Prophet Muhammad in detail. Let's have a look on it. Prophet Muhammad, here I have written SAWS. କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଫେଟ ମୁହମ୍ମଦଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ କି SAWS ଲେଖା ହେଇଥିବ କି SAW ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିଛି ଜାଗାରେ କି ସିମ୍ପଲି SW ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରକଷ୍ଟାର ମୁଭି ଦେଖିଛନ୍ତି କି କୁନ୍ ଫୟ କୁନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା? ଆର୍ ୟୁ ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍? No, sir. ଆଚ୍ଛା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଭି ଅଫ୍ ରଣବୀର କପୁର। ଯଦି କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ କି ଟାଇମ ମିଳେ ଗାଢି ଦେଖିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା କୁନ୍ ଫନ୍ କୁନ୍ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସେଠି ଥିଲା ଯେ ସଲ୍ ସଲ୍ଲାଲେହୁ ୱାଲେହି ଅସଲମ ବୋଲି। ତ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କି ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ପିସ୍ ଅପନ୍ ହିମ୍। ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରୋଫେଟ ମୁହମ୍ମଦଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଏ ତା ସାଇଡରେ SAW ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ହଉଛି ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ପିସ୍ ଅପନ୍ ହିମ୍। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଅଫ ରେସପେକ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ପ୍ରଫେଟ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହିଁ ନଥାଏ। ଆଇ will recommend you to use this phrase after the name of the prophet as a mark of respect, rather I say. So prophet was born in the year 571 AD. ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ ହିଷ୍ଟୋରିକ ରିଫରେନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଟାଇମର ଡିଭିଜନ ସବୁ କହିଥିଲି। ଗୋଟେ ଥିଲା BC, another one is AD and another one is AH. BC ମାନେ ହଉଛି before Christ, before the birth of the Christ. Now, after that, AD means Anno Domini. That means in the year of the Lord. Anno Domini literal means in the year of Lord. Some some people think that it is after that death, which is absolutely wrong. I would say it is Anno Domini. That means in the year of the Lord. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଫୋର କ୍ରାଇଷ୍ଟ କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନଉଛୁ, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, this is the time where Jesus Christ came into existence. Okay, Jesus Christ was born. If before that, before 1 year of this incident, we called it 1 BC. Okay, now Jesus lived around somehow say 33 years. After 33 years, he died. So if we consider, we started counting this as first AD, in these 33 years को ଆମେ କେମିତି represent କରିବା? So in fact, first year after the birth of Jesus Christ is called
as 1 AD. Am I clear? So it is BC, which is before Christ, then AD is Anno Domini. But in case of Muslim calendar, it is referred as AH. AH means after Hijrah. I told you after facing the persecution or humiliation in Makkah, the Prophet had to migrate to Medina. And this migration is called as Hijrah. So this is considered as the starting point of Islamic calendar. So that day onwards, it is counted as 1 AH or 2 AH or 10 AH and so on. Am I clear? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Kindly turn on your videos and keep your audios off so that I can see you, see your face. Actually, in classes, the non-verbal communication that is what matters the most. Okay. Here you can see. Are you clear? First of all, let me know that are you clear about these time references? Okay. Yes, sir. Now, in 571 AD, the Prophet Muhammad was born in Makkah. Then, at the age of his name of the mother is Amina and father Abdullah. His father died before his birth. That means he is the posthumous child of his parents. At the age of 6, he lost his mother. Then his guardianship was shifted to his grandfather, who again died at the age of 8. Then his guardianship was again shifted to his uncle Abu Talib, who later on took care of him properly. So that's all about the childhood of Prophet Muhammad. Say he used to spend or meditate in a cave the rest of his life. At the age of 40, he first received his message or called as Wahi from the Allah through angel Gabriel. ତ ତାପରେ ଯୋଉ ମେସେଜଟା ସେ ପାଇଲେ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯେମିତି କହିଥିଲି କାଲି ଯେ ସେ ରିଜିୟନରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇବ ଆକାରରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ଆଇଡଲ ଓରସିପ ସେମାନେ ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଆଇଡଲ ଓରସିପିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଆଉ ବାର୍ବାରିଜିମ ୱାଜ ଭେରି rampant, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଫେଟ ମୁହମ୍ମଦ was felt little bit unhappy about it. That is the reason why he wanted to spread this concept of single god not and abandonment of idolatry. So Islam basically means, as I told you earlier, that it means God and allegiance to one God. As I told you, La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah. That means there is no God but who is Allah, and Prophet Muhammad is his messenger. Then, after that, the objective was to reject the polytheism and idolatry. Polytheism means the many God concept needs to be abolished in order to bring peace in the society. After that, it is the concept of idol worshipping that also needs to be abolished. So first, look at this map. Is it visible? Yes, sir. This is our India. Okay. Here is Saudi Arabia. In this region, Makkah and Medina, both the cities are situated. Let me show you the zoom in view. So this is the
ରିଜନ ଅଫ ସାଉଦି ଆରେବିଆ। ଏଇଠି ରହୁଛି ମକ୍କା ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ରହୁଛି ମଦିନା। ନିୟରଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି 500 କିଲୋମିଟର। ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଓକେ। Yes, sir. Before discussing all of these demographic divisions, first let me tell you the continents of the world. You are aware about the continents of the world? Okay, let me tell you this. So this portion, okay, is called as Asia continent, and this portion is Africa, and these two portions, it is North America and it is South America. Another continent is here Antarctica. This is Australia, and this is Europe. This is not necessary actually. I just want you to have a basic understanding about this before framing the pictures in your mind. Okay. Particularly, this portion is Asia. If you further classify it, this is north, this is south, this is east, and this is west. So ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ରହିଲା, ଏଇ ପୋର୍ସନଟା, ଏତିକି ପୋର୍ସନ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ। That means this portion is the west part of Asia. ଆଉ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ହଉଛି ସାଉଥ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏସିଆ, ସାଉଥ ଏସିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଉଜବେକିସ୍ତାନ, କାଜାକିସ୍ତାନ, ଯାହା ସବୁ, ଇଏ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ତିନିଟା ପୋର୍ସନ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ, ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ, ଆଉ ସାଉଥ ଏସିଆ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ଆମେ କ୍ଲିୟର? Yes, sir. ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ କୋଉ କୋଉ, ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ଯାହାକୁ ପପୁଲାରଲି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ, ଆରବିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଟିକେ ଥିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ଆଉ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆୱାର କନସର୍ନ। ଆମର ମେଜର କନସର୍ନ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ। ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସାଉଦି ଆରବିଆ ଆସିବ, ଇରାକ ଆସିବ, ଇରାନ ଆସିବ, ସିରିଆ ଆସିବ। ଓକେ, memorize these provinces. ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବେ। This is India, okay, and this is South Arabia, ଯୋଉଠୁ ଇସଲାମ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନାଉ ମକ୍କା ଏଇଠି ରହୁଛି, ମଦିନା ଏଇଠି ରହୁଛି। ନିୟରଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି 500 କିଲୋମିଟର। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି ସାଉଥ ଏସିଆରେ, ଆଉ ଯେ କାଜାଖସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଏଇ ସବୁ ପୋର୍ସନ ରହିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ନାଉ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କିଏ କିଏ ହେଲେ ଆମର? ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଇରାକ, ସିରିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ। 1, 2, 3, 4 and 5, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିସ୍କସନ ଚାଲିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଅଫ ଦିସ୍ 5 ପ୍ଲେସେସ୍। ଓକେ, ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିଦେବି। ନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ ପ୍ରଫେଟ ମୁହମ୍ମଦ, ଦେଖ ଏଇ ରିଜନଟା ହଉଛି ସାଉଥ ଆରବିଆ ରିଜନ।
प्रॉफिट कर प्रॉफिट एठी जन्म होइतिले आउ तांकर इस्लाम रो फर्स्ट मेसेज भी एठी ही से रिसीव करथिले आफ्टर रिसीविंग द मेसेज when he started to propagate the message of Allah ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ରେ ଦ ଆଇଡଲ worshiping was deeply rooted among the peoples ତ ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜନ କରୁଥିଲେ ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନି ସେଠି ତମେ ମେନି ଗଡ ବିଲିଭ କରନି ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଇଡଲ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ they started retaliating or started prosecuting publicly to the followers ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇସଲାମର ଫଲୋଅର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟର୍ଚର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 3 ଇୟର ରେ ପ୍ରଫେଟ ମୋଟେ 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସଲାମକୁ କନଭର୍ଟ କରେଇ ପାରିଥିଲେ 30 ଜଣ ଲୋକ ଇସଲାମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ସ ଅଫ ହିଜ ଲାଇଫ ଦେନ୍ ହି ହ୍ୟାଡ ଟୁ ମାଇଗ୍ରେଟ ଟୁ ମଦିନା କାହିଁକି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ଏତେ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମକ୍କା ଛାଡି ମଦିନାକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯୋଉଟା କୁ ହେଜିରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଜିରା ଆମେ କ୍ଲିୟର ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଗଲେ ସେଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଜିରା ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଦିନା ପଳେଇଲେ ସେଠି ଇସଲାମ ୱାଜ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ସେଠି ଇସଲାମକୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଇସଲାମକୁ କନଭର୍ଟ ବି ହେଲେ ତ ଇସଲାମ ଇନ ଦିସ୍ ଟାଇମ spread rapidly among the people. ଏଠିକୁ ଗଲା ପରେ ମଦିନାରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ପ୍ରଫେଟ କେମ୍ ଟୁ ମକ୍କା କିଛି ସେଟା ଲୋକ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଡପ୍ଟ ବି କରିସାରିଥିଲେ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ବହୁତ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ରୂପ ନେଲା ଦେନ୍ ପ୍ରଫେଟ ହ୍ୟାଡ ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ମକ୍କା ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ମକ୍କାକୁ ଗଲେ he came back with an army of 10,000 ସେତେବେଳେ ମକ୍କାକୁ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଇସଲାମ ସେଠି ଲୋକମାନେ after the 10th year of first hijra prophet in the year had to already died ଯେମିତି କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଫେଟଙ୍କର କେହି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲେ କି ସକ୍ସେସର ନଥିଲେ ଟୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ହିଜ ଲିଗାସି ଆଉ ସିଏ ବି କ୍ଲିୟର କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସର କିଏ ହେବେ ବୋଲି ଯୋଉଠୁ କି ମେନ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଫେଟଙ୍କର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥିଲେ ଆଫ୍ଟର କିଛି ଲୋକ ଅଲି କଲେ few people ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ I told you earlier that some people that some people opted for political decisions କିଛି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିଭାଇନ ରାଇଟ କୁ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଫେଟଙ୍କର ଯିଏ ହିଁ ସକ୍ସେସର ଫ୍ୟାମିଲି ଲିନିଏଜରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ ରାଇଟ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ ଆୱାର ଇମାମ ବୋଲି କନସିଡର କରିବୁ ଯାହା ଯୋଉମାନେ କୁ ସିଆ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସିଆ came from a word Shiat Ali means faction of Ali ସେଇ faction of people who believed in Ali called as Shia Sunni basically people who believed in the tradition Sunni basically derived from the word Sunnah which is nothing but a tradition follower of tradition follower of Sunnah they called or termed as Sunni ତ ଏଇଠୁ ମେଜର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅର ରିଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନାଉ after the death of prophet ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଲିଫେଟ ଥିଲେ ଅବୁ ବକ୍ର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଲିଫେଟ ଅବୁ ବକ୍ର ଟାଇମରେ
କିଛି ଇସଲାମ ବହୁତ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲା among the world, and Ali was the fourth caliphate. First caliphate is Abu Bakr. I will discuss about the remaining two. Then the fourth caliphate is the Ali, is the same person who is the son-in-law of the Prophet Muhammad. After the caliphate, here from Makkah or Medina, the caliphate is shifted to the Umayyad dynasty in the Damascus. Damascus টা কোউঠি? বর্তমান capital. Let me show you where the Damascus is. From this side, caliphate was shifted to Damascus Umayyad dynasty. In Damascus. Currently, which is the capital of Syria. It is this time ଅଲିଙ୍କର ଦିଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ଦି ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ହସନ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ହୁସେନ। ହୁସେନ belong to the Shia community. Hussein didn't accept the caliphate of Umayyad dynasty, as a result of which he attacked on the Umayyad dynasty with his 72 followers. ଯେତେବେଳେ attack କଲେ, it is quite obvious he got killed by the major or huge army of the Umayyad dynasty. Umayyad ମାନଙ୍କ army ଦ୍ୱାରା he got killed. ଯୋଉଟା ମୁଭି ଦେଖିଥିବ ଯେ କିଛି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ହାତରେ ସବୁ ଛୁରୀ ଟାଇପର ଧରି ନିଜକୁ ହଟ୍ କରୁଥିବେ ସବୁ। They basically the Shia people celebrating the occasion called Asura, the 10th day of the Muharram. Okay, so ନିଜକୁ ହଟ୍ କରନ୍ତି as to commemorate the sacrifice of his leader Hussein. Hussein କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଉମାyyad ଡାଇନାଷ୍ଟି ଉପରେ with his 72 followers, he got killed over there. So ସୁନ୍ନି ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ this is probably the end of Shia dynasty or Shia ମାନଙ୍କର ଏଟା end, ତାଙ୍କ ଲିଡର ତ ମରିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଲେମ କରିବେନି, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା Shia ମାନଙ୍କର କ୍ଲେମ ଯାହା ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ probably this was the beginning of an end. This is considered ସେମାନେ Shia ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ବୋଲି ନେଲେ, ଆଉ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଆହୁରି ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ରିବେଲ ହେଇଗଲେ to spread Shia and to oppose Sunni, ଯୋଉଠୁ ମେଜର ରିଫ୍ଟ Shia ଆଉ ସୁନ୍ନି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। This is the war, this is the time after which the major rift between Shia and Sunni actually started. This battle is called as Battle of Karbala. Karbala is a place in Iraq right now. Okay, ହୁସେନ ଆଉ ଉମାyyad ଡାଇନାଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାର ଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କରାବାଲାରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାକରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେଇ ୱାର ପରଠୁ ବେସିକାଲି Shia ଆଉ ସୁନ୍ନି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଜର ରିଫ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା Shia ଆଉ ସୁନ୍ନି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ନାଉ ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ, କ୍ୟାଲିଫେଟ, ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦେବେ କ୍ୟାଲିଫେଟ, ଯେ କ୍ୟାଲିଫେଟ କଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ current status of caliphate କଣ? Caliphate basically the
ruler, the head of the Islam community. Initial days रे मक्का रे ही caliphate थिला. After that, shifted to Damascus dynasty, to the Umayyad dynasty in Damascus. Then it is shifted to the Abbasid dynasty of Baghdad. After that, the caliphate majorly shifted to the Ottoman dynasty. Ottoman dynasty କୋଉଠି ଥିଲା ନା Ottoman dynasty ଟର୍କିର ଗୋଟେ part. Turkey here is visible. Turkey is here. Turkey is here. Mohammad Ghazni ନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ. Though Ghazni basically was from this Afghanistan. Afghanistan ର ଗୋଟେ part ହଉଛି Ghazni, ଗୋଟେ ସିଟିର ନା. Mohammad Ghazni ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇନଭେଟ କରିଥିଲେ first foreigner who invaded India to establish the Delhi Sultanate. ସେ ହେଇଥିଲେ ମୋହମ୍ମଦ ଗଜନୀ. ଗୋଟେ his origin was traced backwards from Turkey. ତ ଟର୍କି ର ହଉଛନ୍ତି ଓଟୋମନ ଡାଇନେଷ୍ଟି. First caliphate ଥିଲା ମକ୍କାରେ. Then it shifted to Umayyad dynasty at Syria. Then it shifted to Abbasid dynasty at Iraq. Then it shifted to the Ottoman dynasty of Turkey. After World War I ପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି. Ottoman dynasty ପାଖକୁ କେତେବେଳେ shift ହେଲା ନା 15th century. Okay, Ottoman dynasty ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ caliphate ରହିଲା, after the World War I in the year 1922 Ottoman dynasty ର end ହେଇଗଲା. Ottoman dynasty ର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଟର୍କିଶ ରିପବ୍ଲିକ ଫର୍ମ ହେଲା ଯୋଉଠି caliphate was abolished. I will share the note with you. Just anyhow, so this is the current status. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ବି ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ପଢିବେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ କ୍ୟାଲିଫେଟଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇସଲାମ ଇନ୍ 7th century. ଇନ୍ ସର୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିବି, ଫର୍ଷ୍ଟ ମକ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇସଲାମ. ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଯେହେତୁ ମକାର ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ହେଲା by way of hijra, prophet has migrated to Medina. There he started to spread the message of Allah and convert people into Islam, and people also showed their keen to accept Islam. After that, Islam never looked back and spread all over the world or continent. Then the caliphate, which was with the Makkah people, shifted to the Umayyad dynasty, then to Abbasid dynasty, then to Ottoman dynasty. After First World War and formation of Turkey Republic, the caliphate, concept of caliphate is now ended or abolished. Now coming back to our second point, how Islam was spread in India. ସାଉଦି ଆରବରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇସଲାମ କେମିତି ଆସିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ମୁସଲିମ ଇସଲାମ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲା, ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଇସଲାମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ କଲା. I told you first କି Turkey, it all started with Turkey. Muhammad Ghazni or Muhammad Ghari, first ସେମାନେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଟାକ କଲେ. ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଟାକ କରି ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ବେସ୍ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ. ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହିପାରିବେ ଯେ ସୁଲତାନ, ମୁଗଲ ଆଉ ବାଦଶାହ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆଦିତ୍ୟ? No, sir.
Okay. Do anyone of you have any idea about Sultan, Mughal, and Badshah? No, sir. Okay. Sultan literally means the deputy. ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଡର ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ମୋହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ଦେନ୍ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଓକେ, ସୋ ସୁଲତାନ ମିନ୍ସ ଡେପୁଟି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1% କି କିଛି ଲୋକ ଇସଲାମର ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ହିନ୍ଦୁ 99% ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ବେଳେ 1% ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଉପରେ ଅଥରିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ରିଟାଲିଏଟ କରିବୁ, ଅପୋଜ କରିବୁ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ସିଏ କହିଲେ ସୁଲତାନ ମାନେ ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ସୁଲତାନ, ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଦଶାହ, ଯୋଉ କ୍ୟାଲିଫେଟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଦଶାହ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ଅର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ତ ଆମକୁ କିଛି କହିବ ତ ସେମାନେ ଆସିକି ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ। ସୋ ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ କି ମୁଗଲ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ତ ବୋଥ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି। ସୁଲତାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ୟୁନିଟି, ମୁଗଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସୁଲତାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ। ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ମୁଗଲ୍ସ କେମ୍ ଇନଟୁ ପିକ୍ଚର। ବାବର, ଆମେ ଏମିତି ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ସି ହିୟର, Muhammad Ghazni, though actually he is from Afghan। ଟର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଏଠି ଯେ ହିଜ ଫାଦର ଗଜନୀଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଟର୍କିରୁ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତ ଦଶମ କଥା ସବୁ ମାନେ 10th କ୍ଲାସ କଥା ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ମନେ ପଡୁଥିବ ମେ ବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଡିଟେଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସୁପରଫିସିଆଲ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ କହିଦଉଛି। ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କ୍ଲାସ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ଦରକାର ଲେଖିବାର। ଏତେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଟେଲ ଯିବା ଆମର କିଛି ନେସେସରୀ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ରଫ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ କହିଦଉଛି। ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଦେନ୍ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଆଫ୍ଟର in the year 1526 Babur attacked on the Delhi Sultanate, the last king or emperor of Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi, in the first battle of Panipat। ଜାଣିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପଥ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପଥ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ସିଏ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ବାବର was successfully established his emperor, his dynasty called as Mughal dynasty। So Sultan and Mughal, two different dynasties। ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର ଅରିଜିନ କୋଉଠୁ? ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଅରିଜିନ କୋଉଠୁ? ଟର୍କି। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଟର୍କି ଆଉ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବୋଥ ଆର୍ ସୁନ୍ନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ସୁଲତାନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଗଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁନ୍ନିର ହନଫି ସ୍କୁଲରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ why most of the people of India belong to Hanafi school। ତ ଯଦି ଏତେ ବଡ ଇତିହାସ ଆମେ ସର୍ଟ ରେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା, ସିମ୍ପଲି 2 lines that the sultans and Mughals from Hanafi school, that is the reason why most of the Islams in India are found to be of Hanafi school। যেহেতু ফার্স্ট ইসলাম আমার ଯିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ ସେ ହନଫି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଥିଲେ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଅବଭିୟସ୍ ଦ୍ୟାଟ ବାକି ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଯେତିକି ବି ସବୁ ସୁଲତାନ ଆମେ ପାଇବା, ଯେତିକି ସବୁ ମୁସଲିମ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିଳିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ନି ପିପୁଲ ହିଁ ଥିବେ, ଆଉ ସେଟା ହନଫି ସ୍କୁଲର ହିଁ ଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିନେ, ଖାଲି ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁନ୍ନି ସ୍କୁଲ ମୋର ପ୍ରିଭାଲେଣ୍ଟ। ସୁନ୍ନି ସ୍କୁଲର ହନଫି
school, to be very specifically, Hanafi is a sub school of Sunni. Sunni school is subdivided into 4 schools, out of which Hanafi is more famous. କାହିଁକି ହନଫି ଫେମସ ହେଲା ତାର ବି ରିଜନ ଅଛି, ସେଟା ବି କହି ରଖୁଛି। ହନଫି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହନଫିର ନାଁଟା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡରଠୁ। ଯାହା ଫାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅବୁ ହନିଫା, ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ। ଅବୁ ହନିଫା ବା ହନଫି ସ୍କୁଲକୁ କୁଫା ସ୍କୁଲ ବି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କୁଫା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ର ନାଁ। ଅବୁ ହନିଫା ସେଇଠି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ଇସଲାମକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରିଥିଲେ। ତ କୁଫାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସିଚୁଏଟେଡ ଇନ୍ ଇରାକ। Basically, Shia is very strict, whereas Hanafi or Sunni school is very liberal. ମୁଁ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦିନକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 10 ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। So they follow tradition in a very strict manner. They are very strict. Shia people are very strict. Whereas Sunni is more liberal in nature. That is the reason. ତ ଲୋକମାନେ ଏଟା quite obvious, ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଲିବରାଲ ଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସଲାମର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ମକ୍କାରୁ ହେଇଥିଲା। ଇରାକ ଆସି ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଲାଣି। ତ ଏଠି ପ୍ରଫେଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଅବୁ ହନିଫା ଇରାକରେ ରହିକି ତାକୁ ପ୍ରଫେଟଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ସେ ନିଜ ୱେରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ ଲଗେଇ ତାକୁ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା among the people. Just because the Sunni school is based upon the tradition of the prophet, and secondarily Abu Hanifa interpreted the law in his own way, in his own manner. So people, it is more people friendly. That is why it spreads more rapidly and adopted by many. So ଦିଟା ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯେ ହନଫି ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଆଦୃତ ବା ବେଶୀ ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ among the people, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁକି ବେଶୀ ହନଫି ସ୍କୁଲ ମିଳେ। ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ର ଆନ୍ସର, ଯେ ଯେହେତୁ ସୁଲତାନ and Mughal both are from Hanafi schools, that is the reason why most of the people in India are from Hanafi school. ଯଦି ବି କୋର୍ଟରେ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଯଦି ବି କୋର୍ଟରେ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ, the court shall presume that a Muslim is from the Hanafi sect, Hanafi school, because it is widely popular in India. मैं नोट आपको शेयर करदेवी, जहाँ भी नीचे बनई, बाकी now before moving forward, I want to make sure that you guys understand this or not. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in today's session, we discussed about the origin and development of Islam in the Middle East as well as the Western Asia. Then we'll discuss how it came into India by way of via Sultan or Mughals. Then the difference between Sultans and Mughals and Badshah. After that, the current position of the Caliphate, how Caliphate was shifted all the way from Makkah to Umayyad dynasty, then Abbasid dynasty, then Ottoman dynasty. Then after World War I, after the abolition of the Ottoman dynasty or the formation of Turkish Republic, the Caliphate officially came to an end. And we also discussed why Sunni school, why Hanafi school of Sunni school is more prevalent or widely accepted among people.
Now moving towards the caliphates, to be very specific. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ ଯେ after 632 ରେ Prophet Muhammad died. Okay, which is 10th year after the Hijrah. After the death of Prophet, the first successor of the caliphate is a Sunni who is Abu Bakr. ଯିଏକି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ମତେ କ୍ୟାଲିଫ ରହିଲେ 632 to 634 AD. After that, Umar from 634 to 644 AD. After that, ଯୋଉଟା କି is who hold the position for 10 years. Then Usman, who hold the position from 12 years, 644 to 656 AD. Then Ali, who is the son-in-law of the Prophet, ଯେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ, who hold the position for 5 years. After that, ଅଲିଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଥିଲି 2 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ହସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହୁସେନ. ଇଏ ହୁସେନ who died in battle of Karaula, a city near Baghdad of Iraq. ତାଙ୍କର ହିଁ ଡେଥ୍ ପରେ major rift between Sunni and Shia actually started. Okay, so we basically have understood the origin and development of Islam. After this, we will specifically or categorically deal with schools of Islam law, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ. ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢୁଥିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ କି ଜୁଡିସିଆରୀ ପାଇଁ ଦେବେ ଏକ୍ସାମ୍ସ, so it is a condition precedent that you should understand or go through the concept very thoroughly, because a question of this genre is being asked very frequently. Okay, so this is all for today. If you guys have any doubt regarding this, let me know. Otherwise, I will start from my side. Aditya, Anushka, Mahi, if you guys have any doubt, please let me know. And one other interesting thing is that I wanted to show you a picture of Prophet Muhammad so that it will be helpful for you. But actually, it is quite derogatory to draw or portray the picture of Prophet Muhammad. They find it actually offensive. That is the reason why you will not find any picture or scripture regarding to Prophet Muhammad, because they strictly oppose the concept of idol worshipping. Okay, so in Holy Quran, we'll deal with Qurans and all the sources, Ijma, Qiyas, or Sunnah, which we had discussed in our previous classes. You guys have basic concept about it, right? But in detail, we'll discuss in our next class about the sources. Then we'll first deal with school, then sources, and then the Nikah part, and so on. In today's class is just a concept building, not required for your semester purpose. Just memorize these things: the history about Prophet and the history about the Caliphate. That is it. If possible, the Caliphate history, this Umayyad dynasty and Abbasid dynasty and Ottoman dynasty, and World War I and this Turkish Republic formation. This portion, I'll provide you these portions. ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବେ, ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ. ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ, ଆଉ କ୍ୟାଲିଫ ଯୋଉ 4 ଜଣ ମେଜର କ୍ୟାଲିଫ ରହିଲେ, ଆଉ କ୍ୟାଲିଫେଟ ର କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ, ଆଉ ସିଆ ସୁନ୍ନି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଆଉ ହଉଛି କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ହନଫି ସ୍କୁଲ ଦେଖାଯାଏ ରାଦର ଦ୍ୟାନ ଏନି ଅଦର ସ୍କୁଲସ. ଏତିକି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ. ବାକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଗ୍ନୋର, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ କିପ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କି ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ work. I mean, ଟିକେ medieval history को पढ़ेले कि ancient history को पढ़ेले, it is for our own benefit, but nevertheless it is a very productive session, I think. Now let me know if